So welcome to the press conference on SING-KEU-HOL. We have the director Ji-hoon Kim with us. Nice to meet you, Jin. Nice to meet you. Lovely to meet you. It's an honor to be here. So I would like to start from the real beginning, from the genesis of the movie. You start to think about the movie after the success, the huge success for the tower. 그 영화를 싱크홀 영화를 어떻게 시작하게 되셨는지 타워에 크게 성공을 거두고 싶은 남다를 만드신 영화라고 알 수 있는데 타워라는 영화를 찍고 재난 영화를 찍으면서 만족한 것도 있었지만 좀 아쉬운 것도 있었고. After I shot Tower, which was a disaster film, there were parts of it that I was satisfied with, but there are parts of it that I found regrettable or unfortunate. 그 이유는 이제 재난이라는 게 일어났을 때 많이 후정을 줬고, 그래서 이번 싱크홀에서는 재난의 양상보다는 좀 더 사랑을 하려고 노력을 했고, 유머라는 코드를 좀 넣고 싶었어요. 왜냐하면 약은 병을 낫게 하지만 유머는 사람을 낫게 한다는 말이 있거든요. 그래서 이 영화를 통해서 재난을 극복하는 사람들에게, 그리고 재난이나 어려움을 겪은 사람들에게, 특히 지금 팬데믹 같은 상황에서 웃음을 잊지 말자라는 생각을 좀 했거든요. 근데 공교롭게 이제 이 팬데믹이 일어나서 잘 맞아들이고 있습니다. The reason for that was that when there's a disaster, only other human beings can save other human beings. Whereas in Tower, the film, I thought I focused too much on the tower and the appearance of a disaster. So I felt that with Sinkhole, what I wanted was to focus less on the form of this disaster and the appearance of this disaster, but focus more on human beings and our sense of humor. You can say that medicine is what we use to cure illnesses and diseases, where a sense of humor is what saves us as people in our lives, that we use to overcome any disasters or difficulties that we have. That I wanted to suggest that no matter what difficulties we may have, like being in a pandemic, let's not forget our ability to laugh. As in fact, we have to say that Sinkhole is more than a disaster movie. There is a deep reflection on today's Korean society, I think, about the desire to buy a house large enough, not only to raise your family, but also to exhibit like a status symbol. And the dream that the protagonists were chasing for almost 11 years, overwhelmed is swept away in seconds. So can you tell me something about the social aspect of the movie? 싱크홀은 재난 영화 이상이라고 생각하는데요. 한국 사회가 기쁜 면들을 보여주는데, 예를 들어서 집을 사야 된다는 압박감, 그 다음에 남편한테 뭔가를 보여줘야 되는 압박감, 그리고 주인공 11년이라는 시간을 거쳐서 이런 거 키워왔는데 몇 천 만에 이번에 사라지는데 그런 면들에 대해서 더 말씀드리겠습니다. 질문이 너무 날카로운데요. What a sharp question. 한국 사회를 너무 잘 알고 계시는 것 같은데. You know Korean society too well. 전 세계적인 현상이기도 하겠지만, 집이라는 것이 사람들에게 가장 중요한 공간이기도 하고, 요즘에 이제 집값들이 너무 많이 폭등을 해서 이제 한국 사회의 젊은 사람들에게 집을 마련한다는 것은 너무 어려운 일이 되었거든요. 이제 그런 현상들이 아마 이 영화의 출발점이라고 생각을 하고요. 그리고 우리가 가장 행복한 공간이 잃어버렸을 때, 그게 사라졌을 때 우리가 느끼는 어떤 감정들, 그 감정을 통해서 소시민들이, 사람들이 연대되어서 밴딩이 되어서 그것을 극복하는 그런 게 아마 주안점이 됐고, 말씀하신 대로 그 이야기가 다 질문 속에 답이 있는 것 같습니다. I think it must be a worldwide phenomenon that the home is the most important space for any of us. However, with the house prices skyrocketing nowadays, it's very difficult for young people to buy their own homes. So I think for the film, that is the starting point. What do we feel when we lose the space that we feel the happiest in? What emotions come about that? And it's about a minority of people who try to overcome that through their own wills. And I think the answers to your questions are all contained in the story in the film. Yeah. There are so many characters in the movie. All of them are so different. We have the father that is raising a child alone. We have the family. We have the single girl.
all this character doesn't really match in the beginning, but then during the catastrophe, they become kind of family. So we will say that during a difficult moment, people really become human beings. 여러 가지 다양한 캐릭터들이 처음에 등장하는데요. 가장 파는 홀로 여성이라든가 다양한 가족 구성이 처음에는 서로 아니고 좋았다는데 영화가 이제 진전을 하면서 이 캐릭터 다양한 캐릭터를 하나의 가족처럼 됐는데 이렇게 재난을 통해서 다 같이 힘을 합칠 수 있다는 그런 모습을 보여주는 거라고 말씀하셨어요. 아, 감사합니다. 잘 영화를 잘 보셨네요. Thank you for that comment. You really watched the film very well. I did. 트라우마에 관한, 그러니까 뭐 재난을 겪었을 때 이게 외상 스트레스 트라우마 현상인데, 이 영화는 제가 이제 하고 싶었던 이야기는 트라우마 그로스죠. 트라우마를 통해서 성장하고 발전하고 사람과 사람 사이의 마음의 문이 열리는 것을 좀 더 표현하고 싶었고, 지금 말씀하신 것처럼 그 다양한 인간들이 재난을 통해서 좀 더 이해하고 또 공감할 수 있는, 그리고 트라우마를 극복할 수 있는 그런 걸 표현하려고 노력했습니다. 말씀하신. So I think when there is a trauma, whether that's a disaster or external stresses that you have, what I wanted to convey through the film is that from trauma you can have growth after trauma, that you can really open up your hearts as human beings to one another, to connect with one another as people and human beings. That, as you mentioned in your question, there can be a variety of different people out there, but through disasters or difficulties that you can come together, understand one another, and overcome traumatic experiences together as well. Yeah, I really enjoyed the rocking chair scene when the guy that for all the time wants to preserve his chair is decided to destroy, to light the fire, and also the other. 굉장히 즐겼던 장면이 그 주인공이 되게 갖고 싶었던 그 의자를 사고 처음에는 아껴 했는데 나중에는 막 부서뜨려서 불을 태우는 그 장면 너무나도 웃겼었다고. 그래요? 특이하시네. Really? That's quite particular sense of humor you have. 한국에서 그 장면을 좋아합니다. And actually in Korea they really love that scene also. 아저씨들. Middle-aged men mostly. I see that Sinkhole is a film with a perfect balance between the comedy aspect and the action aspect. How do you work on that balance? 싱크홀은 코미디랑 액션 사이에 완벽한 균형을 갖고 있다고 생각하는데 어떻게 그 균형을 잘 잡으셨는지. 이 앞에 찍었던 영화는 되게 좀 딥하고 다크한 좀 뎁스가 인간의 뎁스가 있는 영화인데 아직 개봉을 하지 못했죠. 저는 이제 영화적인 장르를 좀 다양하게 찍은 편인데 근데 좀 영화를 찍으면서 나이가 들면서 인간에게 가장 필요한 것은 이제 웃음이라고 생각을 해요. 뭐 영화라는 판타지라는 것이 여러 가지로 표현되지만 제가 고민하는 것은 유머. 유머가 어떻게 영화에서 작용하는가를 고민하던 차이에 재난 영화와 유머가 사실은 잘 결합이 되지 않지만 이 재난 속에서 인간이 희망할 수 있는 것, 인간이 공감할 수 있는 걸 저는 유머라고 생각을 했어요. 그래서 유머를 좀 더 포커스를 맞췄고 말씀하신 대로 재난과 유머가 잘 밸런스를 맞췄다고 말씀하니까 너무 감사할 뿐입니다. So the film that I worked on previously was quite dark and deep and plunged into the sort of depths of humanity. Unfortunately, it's not been released yet. I consider that I've worked on a wide range of films, and the more films that I make and the older that I get, I find that the most important thing is a sense of humor. And I've been contemplating how to incorporate this in films and how humor can operate within films and used as a device of sort of fantasy in films. So although humor and disaster films may not be compatible with one another, I thought that actually the best way to resonate with this is to use sense of humor, and for you to mention that the comedy or the disaster and action aspects were perfectly balanced. I'm really grateful for your comment. Yes, and Sinkhole is a very funny and spectacular movie, but there is a very moving moment in the movie when they find the little boy bodies. And I was wondering why you decided for such a dramatic twist. 싱크홀과
파격을 입고 웃기고 하려는데 감동적인 순간이 하나가 그 소년 시체를 발견했을 때에서 왜 그 드라마틱한 순간을 지금 넣으셨는지. 판타지죠, 그 장면은. 판타지, 영혼이 오는 거잖아요. 로스트. 되게 많이 고민한 장면인데, 결국은 세크리파이스, 그러니까 인간이 숭고해 줄 수 있고, 인간다울 수 있는 게 저는 개인적으로, 감독으로서는 희생이라고 생각을 했어요. 근데 이제 죽은 영혼이 그 아이를 구하는 것이 제가 제일 표현하고 싶었던 것이고, 재난이라는 것이 일어났을 때 결국은 사람이 사람을 구할 수 있다라는 게 제가 생각하는 테마라고 생각을 해요. 그래서 말씀하신 것처럼 그 장면이 제가 제일 포커스를 맞췄고, 그리고 그 아이의 순수한 영혼이 이 영화의 아마 주제가 아닐까 생각합니다. So, the scene, there's a fantasy scene where the ghost or the soul of that dead boy comes to save the other little boy. In a way, it's kind of like a sacrifice, and I think that's when human beings can be the most sort of human being and noble, is to sacrifice. So the dead soul of this boy, when he comes about to save the other little boy, what I really wanted to express is the theme that I mentioned earlier, which is that when there is a disaster, only human beings can save other human beings. And I really wanted to focus more, in a way, the essence of the film, which is this pure soul of this dead boy. 영화를 되게 유쾌한 영화인데 되게 좀 진지하시네요, 다들. I thought the film was quite a funny and light-hearted film, but you're all so serious right now. 그러니까 잠을 못 주무신 거예요. I wonder whether you just didn't sleep well last night. I really enjoyed the way you created the suspense, because before the fall, everything is happened and only the audience noticed that, and not the protagonist. So can you tell me a little bit how you think about create the suspense before the fall? Can you repeat the first part of the question again? Sorry, I missed it. The way that you create suspense, and the fact that only the audience is involved because they notice the windows broken and everything, but the character, the protagonist of the movie didn't. 영화에서 서스펜스를 이제 촬영스럽게 보여주시는 걸 굉장히 흥미롭게 봤는데, 네, 예를 들어서 그 관객들은 이 건물에 문제가 있는 걸 하나씩 아는데 주인공들은 모르겠다고 예를 들어서 어떻게 이런 서스펜스를 만드셨는지. 이 영화가 이제 재난 영화 되셨습니다. 장르적으로 재난 영화인데, 이 재난을 포커스를 맞추기보다는 이 재난은 갑자기 재난에 포커스를 맞추진 않고, 재난이 일어났을 때 사람들이 어떻게 대응하고 이 대응을 재미있게 할 수 있을까 포커스를 맞췄기 때문에, 아마 질문하시는 거에 이제 재난이 일어나는 그 과정, 프로세스는 좀 생략을 했죠. 그래서 결국은 재난보다 더 중요한 것은 그 재난이 일어나면 우리 그 주인공들이 어떻게 대응하고 대처하고 그것을 패소스를 코미디로 줄까를 더 포커스를 맞춰봤습니다. So disaster film genres, rather than focusing on the disaster aspect, because disasters are usually happening very abruptly and suddenly and unexpectedly, I really want to show how people react to disasters in an entertaining way, in a humorous way. So I really shortened showing the process of how the disaster unfolds, but focus more on how people reacted once the disaster had happened. I focus on the pathos and the comedy and the aspect of that. Let's talk a little bit about the technical aspect. There are some incredible special effects in the movie, like the building down in the hole, now like the car crashing into the house. Tell me something, how you made these incredible sequences. 기술적인 면에 대해서 더 질문을 드리고 싶은데, 특별효과가 많았는데 그 건물에 싱크홀에 빠지는 부분은 차가 건물에 렌즈를 추락하는 거, 그런 점들을 어떻게, 그런 시퀀스를 어떻게 만드셨는지. 저도 가보지 않은 공간이기 때문에, 이것도 그렇게 한국 사회에 실제 일어나지 않았던 그렇기 때문에 영화적 상상력을 많이 가지려고 노력했던 것 같아요. 그래서 어떤 일이 날까? 그러니까 싱크홀이 발생하면 나의 집이 빠져서 어떻게 될까? 그 후에 어떤 현상이 일어날까를 상상력을 많이 기대했거든요. 영화적인 상상력. 그래서 이런 일이 나면 재밌겠다, 영화적으로. 이런 일이 일어났을 때 이 영화에 나오는 사람들이
재밌게 반응을 하게 돼요. 그 생각을 하면서 차곡차곡 만들었던 것 같습니다. It says it happens in a space that I haven't visited myself, and these are events that haven't happened in real life either. So I use a lot of my cinematic imagination. What would happen if my house fell into a sinkhole? What would happen afterwards? So I relied really a lot on my cinematic imagination for that. And I would just think to myself, it would be really funny if this happened after this disaster happened. And I think the audience would find it really funny and react in this way if this event would happen. So that's how I came to create the sequences. Which was the most difficult sequences to make? 제일 만드시기 힘든 시퀀스는 어떤 거였는지. 영화를 보셨죠? You see the film, right? You've seen the film, right? Yeah. 저 개인적으로는 탈출 장면. Personally, when they're escaping, the scenes where they make their escape. In the end, so 물탱크 it was the In Yellow the Sun. water 여러 Yes. Yellow Submarine. In homage to the Beatles. Did you use a lot of storyboard? 스토리보드 많이 활용하셨어요? 예, 그렇죠. 촬영하면서도 계속 회의를 했고요. 실제 이런 현상들이 일어나지 않기 때문에 하면서 계속 많이 수정도 했어요. 그 배우들과 같이 이제 연습도 많이 하고 회의도 많이 했습니다. So during shooting, constantly had discussions all the way throughout because these were events that had never happened before. We were making amendments all the way throughout. Did a lot of practice with the actors and a lot of discussions we had also with the actors. 그리고 한 가지 더 힘들었다면 이제 제가 그 전에 연출했던 것은 이제 리액션, 배우 액터의 리액션들이 대부분 진지하거나 딥해야 되는데 이 영화는 이제 코미디 유머가 있기 때문에 반응 샷들이 되게 힘들었어요. 왜냐하면 배우들이 이렇게 놀라는 장면에서 약간 전극을 해야 되는데 이건 좀 코미디로 보여야 되기 때문에 연출자도 힘들었고 배우들도 이게 반응을 약간 코믹하게 해야 되니까 그런 부분에서 되게 회의를 많이 하고 테이크를 많이 갔던 기억이 있습니다. If I can add one more thing about what was difficult is that as a director, I was used to directing actors' reactions, shooting them when they had these sort of deep emotional reactions. But given that it's a comedy, this film, the shots where the actors are reacting in a comedic way, that was very difficult for me as a director, but also for the actors as well. So there were many discussions. We went into taking multiple shots. So I would say that was the other difficult part. 그러니까 틀은 프레임 자체는 이제 프레임 톤의 매너는 이제 재난이라니까 무거운 이야기인데 그 안에서 사람들이 반항하는 것은 라이트해야 되기 때문에 연출적으로 좀 힘든 부분이 있고 이게 무거움을 가볍게 표현하는 것들이 좀 개인적으로 힘들었던 부분이었습니다. So within the frame of a disaster film, which is have a heavy story at its heart, the people's reactions have to be light within it. So for a director to portray a heavy story in a light way, that was the most challenging. Okay. I really like the setting of the movie. I think the idea of the house, it is the place where you want to live, very comfortable, and everything became a kind of dark labyrinth in which the character are stuck. 그 영화 설정을 굉장히 재밌다고 생각을 하시는데요. 우리가 모두가 추구하는 이 이성적인 집 환경에서 편안한 집 환경이 영화 나중에 봐서는 굉장히 어둡고 빨리 탈출할 수 없는 그런 환경으로 변화를 하는데 그런 설정이 많이 재밌었다고. 영화를 너무 잘 보셔가지고 할 말이 없네요. You really watched the film so spectacularly well. There's nothing more I can add to your comments. I'm slightly embarrassed. 영광이지만 부끄럽더라고요. It's really an honor, but I feel embarrassed at the same time speaking with you. 그러니까 이게 Sorry about that. 연출자 디렉터가 무거운 주제를 가볍게 표현한다는 것이 참 어려운 도전이거든요. 챌린지입니다. 찍으면서도 되게 고민스러웠고 지금도 물론 고민스럽거든요. 왜냐하면 무거운 주제를 관객분들에게 판타지와 유머와 라이트한 걸 줘야 된다는 것이 여전히 제가 잘했다고 생각하지 않는데 좀 새로운 도전이었던 것 같습니다. For directors mentioned before, when there's such a heavy subject that you want to portray in a light way, that was such a big challenge for me. It was difficult whilst I was shooting, but it's also difficult now, even thinking about it,
to be able to offer to the audience some kind of fantasy, sense of humor, and a lightness. I think for me as a director, this was a very novel challenge. Are there any questions? Okay, I can go on. So I think that you are a huge fan of disaster film from the days of Sector 7, especially The Tower. Can you tell me something about your passion? 재난 영화의 큰 팬이신 것 같다고 타워의 전작들을 봤을 때 재난 영화에 대한 감독님의 열정 말씀해 주실 수 있는지? 지금 인류가 가장 현대사회가 가장 지금 인류가 위기에 처해 있잖아요. 팬데믹 때문에. 우리가 위기를 극복하는 것이 이제 결국 인간의 어떤 희망과 이 사람과 사람 사이의 희생이라고 생각을 하는데, 재난 영화에서 제가 표현할 수 있는 것은 결국 사람이라고 생각해요. 재난을 극복하는 사람. 그래서 그런 부분을 좀 고민을 많이 했던 것 같아요. 그런 지점에 제가 재미를 좀 느낍니다. 관객분한테 보여드리고 싶은데, 사실은 제가 다양한 영화를 찍었는데 이번에 너무 영광스럽게 또 이 싱크홀을 초대해 주셔서 이 영화로 이제 뵙게 되는데, 사실은 제가 좀 다양한 영화를 찍었거든요. 타워랑 이 영화가 겹치긴 하는데 혹시 기회가 되면 다른 영화를 더 보고 싶습니다. So right now, for humanity and modern society, I feel that we are in crisis because of the pandemic, and overcoming this crisis is what offers hope for us as human beings. And I think what needs to happen is making sacrifices for one another, connecting with one another. And I think what I can really portray through a disaster film is humans overcoming this disaster and crisis together. And I think I find it personally entertaining myself as a director, showing that to the audience through a film. I have actually made a variety of films, I feel, in terms of genre. You know, through Sinkhole, I get to come here and meet you all here, and it's true that Tower and Sinkhole overlap a bit. But what I would really recommend is that you watch my other body of work. The actors of the movie are amazing. Can you tell us something about the cast? 배우들이 다 너무 훌륭한데 그들에 대해서 말씀해 주실 수 있는 거 있으신지? 이게 영화가 이제 VFX CG 작업 특수 효과가 되게 많았는데, 사실 찍을 때는 되게 아날로그로 찍었거든요. 물 속에 들어가시고 진흙에 들어가고 먼지 속에서 탈출하고, 그래서 VFX의 도움도 많이 받았지만 실제 촬영할 때는 엄청나게 아날로그로 찍어서 지금 멀리 있지만 이 자리에 들어서 감사한 말 꼭 드리고 싶네요. So there's a lot of VFX, special effects in the film that we relied on, but actually the shooting itself happened in an analog way. So the actors were in the water, they were in the mud, they were escaping through the dust. So the shooting itself was done in this analog method. So even though they're all very far away, I really want to use this opportunity to say thank you to them all. When will the movie will be distributed in Korea? 한국에 언제 영화가 개봉될 예정이신지? 8월 11일. 11th of August. But the movie was ready before the pandemic, so it was stuck because the delay was because of the pandemic, no? 팬데믹 때문에 개봉이 지연된 걸로 알고 있다고. 지금도 개봉이 쉽진 않은데, 한국 사회도. 근데 영화라는 것은 관객을 만나야 하기 때문에 그런 결정을 했고요. 이런 개봉을 통해서 또 계속 우리가 사람들이, 관객분들이 영화를 볼 수 있는 하나의 통로를 만들기 위해서 한국에서 많이 노력을 하고, 지금 이제 올 여름에 한국에서 개봉을 이제 시작하고 있다. Even now in Korea, releasing a film is not easy. However, all films have to meet their audiences. So there's a lot of work, hard work being done in Korea to cultivate these pathways for the films to meet the audiences. And yes, this summer we're looking forward to releasing the film. Okay. Any questions? No? Okay, so
Thank you, Ji-hoon. It was a pleasure to have you here, and compliment for your movie. It's really great. 그래서 너무 감사드리고 영화관을 보신 영화관 영광입니다. It's an honor. 이렇게 와서 초대해 주셔서 감사합니다. 마지막으로 한 말씀 드리고 싶은 24시간 걸려서 이렇게 아름다운 곳이 있고 이렇게 멋있는 곳이 있다는 제 인생에 가장 축복된 순간이었습니다. 너무 감사드립니다. Thank you very much for the invite. It took me almost 24 hours to come here and to arrive at this very beautiful, wonderful place. I think it's a real blessing in my life right now. Thank you.